Why do we feel butterflies in our stomach? Because I have invited them to my party. Hi subscribers, today's idiomatic expressions about to get butterflies in your stomach or to have butterflies in your stomach. Assalomu alaykum. Bugungi demak idiomatic expressionimiz, ya'ni iboramiz to get butterflies in your stomach yoki have butterflies in your stomach haqida bo'ladi. Ya'ni bu qaysi ma'noni beradi? Qanaqa ma'noni? So'zma-so'z tarjima qiladigan bo'lsak, oshqozonimda kapalak bor. Lekin aslida bu unaqa ma'noni bermaydi. Demak, gaplarda ishlatishda, so'zlashuvda ishlatganimizda buni ma'nosi shundaki, ya'ni asabiylashmoq, ya'ni nervous yoki qo'rqmoq yoki xavotir olmoq ma'nolarini beradi. Nah. Butterflies in our stomach are basically caused by our autonomic nervous system. During stressful situations, such as when a ferocious animal comes in front of us, a part of ANS called the sympathetic nervous system prepares our body for fight or flight. This means it redirects blood from other parts of the body to mostly our hands and legs. Misol uchun, I used to get butterflies in my stomach before my school test. Ya'ni maktab testlaridan, ya'ni imtihonlardan oldin men xavotir olardim, qo'rqardim degan ma'noni beradi. Ba'zi holatlarda ko'rishingiz mumkin, ya'ni stomach so'zisiz ham ishlatilishi mumkin. Misol uchun, even some experienced musicians sometimes get butterflies before a performance. Hattoki tajribali muzikantlar ham sahnaga chiqishlaridan oldin, ya'ni chiqish qilishlaridan oldin xavotirlanishadi, asabiylashishadi. Demak, ko'rib turganingizdek, har ikkala holatda ham ma'no o'zgarmaydi. Ya'ni stomach so'zi ishlatilgan holatda ham, demak, ishlatilmagan holatda ham, ya'ni bir xil ma'noda ishlatiladi. O'ylaymanki, bu ibora tushunarli bo'ldi. Agar yoqqan bo'lsa, videomizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlang. Bizni kuzatishda davom eting.